Youth benenzani ebusuku? Okay. Ake nithethe nenzeni? Nenzeni? Nakhathala kangaka Mr. Manje? Pool party. Sicela zangoma ze-pool party. Sicela zangoma ze-pool party ke guys. Pool party. Uphi wena Mr. Mkwentsha? No, I can vouch for Mr. Mkwentsha because round about 9, 9:30. Yes, I was talking to him. We're doing some work. Top next to the swimming pool. I laptop emanzini. Colleagues, please, ndicela siphakamise isusweni. Akazi ukuphakama tu youth ingamphakamisanga. I think sasizawuqala iprogram yanamhlanje and it's mature ukuba sithi xa sifike sendihleli phansi si-apologize. Mna genuinely mbone iprogram yeni niyatya 8 to 9, so le timing yexesha ndayithanda ngaqonda uba endizafika belanka besitya. No, so therefore we appreciate, I think funeke appreciate besike sathetha izolo sathi youth yeah, andifuna ulibizo lo gama ndilizalisekise but xa nifike on time I think ibalulekile into yoba i-appreciate ke loo nto, and then thina sifike emva sizothi sithi abebe chaotic today. I think masiqale colleagues, city we just supposed to Mr. Mzananda upi. Mr. Mzananda
uzawusenzela nje isishwankathelo of the proceedings of yesterday. Noba bekuzalisekise what key issues from the program yayizolo. So that sithi siqalisa i-breakaway sessions just sifudumale just on the recap. Ngicela unikezela kuwe. Ndazi ke you can call me DJ COO today. Yebo. Molweni nonke colleagues galensasa. Izolo ke besidibene apha enkosi mem manibulele kakhulu ke ukunika leyo nxaxheba bandenze i-recap izolo. Izolo besidibene ke apha izolo kule program. Kwaba khona ke i-changes here and there program yethu, the prescribed program besinayo qala originally. Then we had to make changes here and there. But in the main izolo CSI fumana ke input samkelwa apha samkelwa ngutata Ndamase from the hosting region eKrisani wasamkela ke Mr. Ndamase on behalf of the acting RD. Emveni koko safumana input from Mamukaloza was program directing. In the main issues as stated, Mamukaloza, he was citing the fact that as young people now, in an effort to advance the youth development agenda, we must be more focused on outward than inward. City ke lendo yobana city silulucha mane sijonga ba abo basebelapha ngaphakathi sebe ufumene wona umkhiwu lona masesiqitha kubo masijonge apha bangaphandle bangakaphangeli bangakafumani bangakayazi into bana kawuphangelwa kwenziwa ntoni na. In the main, those were the introductory remarks bezenziwa ngumama uCaluza izolo. City also our being employed in the public service should also bring change in our societies and in our communities. Even koke safumana ke input from the HOD's desk. Utata ukufa phayana. Uthethile kakhulu ke utata ukufa phayana. Utata ukufa kufuneka into bana xa siphangela nje bana nje silulutsha ulapha esinenhlahla yobana thina sibe kanti nge-15 okanye nge-month end ikhona into engenayo. Masibe nayo into bana siyakwazi ushiyila igazi. Ithi nje bawulapha nje nakule minyaka uzayihlala apha kanye ngeli xesha uhleliyo iba neligazi ozayishiya. Utata ukufa one of the things asithethileyo yileyo. Isithi ke kukho abantu aba-underdeveloped, abantu abangekho capacitated out there. We must ensure that those people baba capacitated ngokubana thina sibe exposed kwezi government services. Let's capacitate them. Wa advisor ke utata ukufa that kufuneka kube khona i-package nje bathina si-employed njena, that i-package particularly Department of Public Works xana ngaba mhlambe sithatha izi-services ezi-offered i-department sizisa kubantu bangaphandle, let's take this as package. Singathathi into mhlambe yakwa-building okanye yakwa-DPWI okanye yakwa-immovable asset only. Let's package all those things sizise ngaphandle as we welcome i-OTP ingena phayana. You are welcome, Mr. Mshumbela. Thank you very much, sir. Also, Mr. Kufa elaborated on the question of collaboration, that the bona as senior management and the top management, they can't do anything without ezinye sectors the department. As young people must collaborate kunazo zonke sectors nazo zonke ezinye inazika ranks the department. So I emphasize into collaboration, that must collaborate. How do we collaborate? Through
representation, number one, through participation as young people. Let's participate in all these structures. That's what Mr. Kufa has said. And this is Kaba. Kwangena ke emveni koko Mr. Kufa ndingaba ndizama ukuthi qabaqaba bethu nani kule xesha ndilinikweyo. Kwangena uMr. Uvuyisa Mahobe from National Youth Development Agency. Mr. Mahobe ke usinike ikakhulu yena esichazela nge-pillars ze-integrated youth development strategy. Wazibeka ke eza pillars zonhlanu phayana. I-pillars ze-NYDA ke eyokuqala i-education, skills development and creating chances. Zonke wazibeka ke ngokulandelana kwazo, entrepreneurship, social cohesion, eyokugqibela being creating machinery youth structures. But yona nto bengicinga bana yena ufuna uyithetha yena ibiyinto yokubana young people in the main kufuneka participate kwizinto zasekuhlaleni, community issues. That's what Mr. Mahobe has emphasized on. And enye into Mr. Mahobe ke be-emphasize into bana be-NYDA, those are the custodians of Youth Development Agency. Be-assistwa ke i-Office of the Premier in every province. Uzawubuya ke namhlanje kwakhona uthe uzawuba kunye nathi naye. I think in the main those were the issues. Ndicinga uba ke xa nditatsha ke i-office ka-HOD ne-Office of the MEC has emphasized izinto ze-collaboration nezinto zokubana abantu abatsha ngubani na, ikakhulu benimvile utata phansi utata sisho ngaye yena from the Office of the MEC ebuza into yobana ngubani umntu omtsha, how do we define umntu omtsha. Nakwi-commissions ke sayithetha ke loo nto uba umdefina njani umntu omtsha, ngubani umntu omtsha. Asikayifumani ke futhi le definition umntu omtsha uba ngubani kanye umntu omtsha, besides the fact that umntu omtsha ngumntu na 18 or 30 or 25 years or 35 years or whatever in terms of age, but who is a person omtsha. I think roughly summarily those are the issues ebezigqamile izolo apha. Enkosi. Colleagues, thank you very much, Mr. Mzananda. I think, colleagues, sizivile issues a recap, but I think the recap issues sizawuqiniseka kule game that abonyulwa abameli youth xa sisihleli kwezi sessions, i-proceedings zezi sessions must form the agenda, because xa sizodibana whether it's quarterly okanye lo period esabe isithi youth forum and the leadership makudityanwe, kufuneka siyazi into ba umqela wethu ubusuka phi usiyaphi, what aspects have we impacted ourselves as the forum kuyo, so that at the end of the day sihlangane sivuselelane, but at the same time build la confidence in us, because ithi into for wena ukuze wenze i-change ne somewhere else, the change must be in you. So ithi ke ngoku xa sihleli apha, we are building ourselves the confidence as the youth within public works. Into yoba once we are confident, it means nathi the interests of the other youth engahlalanga kule ndlu eniyimeleyo internally ne youth eni-advocatelayo externally, it means nina nawuba zii-agents of change. Ithi ke loo nto if sizezi meeting the youth forum we don't have a clear agenda nokuthi what change have we done, it means we are just attending meetings. Kwi-GBV summit ebesihleli kuyo last week, it was 2 days. It be clear that sonke ngoku sikula level of awareness into ba izinto ziyenzeka. For example, ispeaker ngoku noba ngubani ongangena uzafika uxelela uba apha eSouth Africa i-unemployment ithini. Uza kufika uxelela eSouth Africa uba i-unemployment ye-youth is at 61%. So wonke umuntu uyayazi that those are the issues
the issues of drugs, the issues of the social issues affecting youth, and so forth and so forth. But ke ngoku ithi ke ngoku as sizazi ezazinto, tina as the agents of change, sifike sidlale iphi indima. You can't take everything that is a social problem, okanye that is a problem ye-youth. But kufuna sithi ke ngoku tina sidlale le ndima as abasebenzi that are youth in the department. Sikwazi ukulanda. For example, ndenza umzekelo. We could even come with programs zokuthi one sijongane ne youth yonke. I think Mr. Dingwaye bethetha pha esicho into kokuba some people are not registered and so forth and so forth. Zizinto kumele ba sijonge into ba how many of those are youth in the department that are really not registered. Mhlawumbe singathethi ngaba bangaphandle sithi we are entering new people, zi-interns or whatever, but sishiye apha ngaphakathi kukho aba demoralized and so forth. So sithi siphuma ngaphandle sibe siqonda into ba senziwa umlilo apha ngaphakathi. Then sihambe, colleagues, akho nto irongo into ba siyenza i-program of action sithi we'll just adopt a few students in the fields enikuzo apha kwi-youth. Siba mentorishe, just psychological, ukuthatha umntana ose-university ummentorishe ungamnika imali, but umfukama in the ills. Uthatha la mntana uyi-youth, uyambonisa the future, because abanye bethu when we are in that space sokukhula, you are under so much peer pressure. Uyayibona? You are under so much peer pressure. Amehlo akho ajonge, your eye is focused to the goal or the ball. But there are so many things apha endleleni ezikulankayo. So we must become agents of change. So that nala youth, sibaxele into yoba zizaba khona meanders, but how do you then short circuit such that the road is straight towards your achieve target? So it means ke ngoku nathi we must be healthy as the youth internally. So as now by forum engaphilanga, sicinga we can be agents of change. Bendingalaniki nje ndiyanikhuthaza and ukunikhuthazeni kwenu some of amava yale youth endala SG injalo is that mna ke zawuxela ngam, I don't know omnye umuntu ungacimba xa sime apha the road has been smooth. The road will never be smooth. Ndicinga uba nani nikhulile nimanisitsha, but uphinda uphole. The road will never be smooth until you die. So what you need to do is to build a foundation of confidence and optimism, such that negative things ezikusondelelayo that want to derail you from your main goal, zihlale coexist nawe while you move and channel your energies forward. So pilan. And xa ungumsebenzi, because you are ultimately abasebenzi that are youth, don't look at the other corner. Hey, ufike ngo-10, uchayisa ngo-2, mna oko ndiwuphethe umsebenzi. Ndenza umzekelo. You will tend to want to take all the negative things emsebenzini that are going to derail you. Ulibali into yoba you are ultimately an individual. And for you to create a change next door of somebody ofika ngexesha lakhe adlala amakhasi angaperforma vala ucango and so forth, kukuba wena being that change agent uzawubona kuwe, and the change ozayicreator within the space yile izawubonakala kuwe. So therefore kubalulekile as an individual into kokuba the negative things yeva zonke zibakhona, uyabona, they yabona ke thina zawuthi imagine thina sile youth indala zezam personally ndispark sharp, zezomye nam ndispark sharp, zezabantwana bam ndispark sharp, zezapha ekhaya apho ndizalwa khona ndispark sharp, zezapha emzini i-extended family ndispark sharp, because ultimately nansi yami path. So I will coexist with ezi zinto such that
you ultimately focus on your own goal. So at times you need to be selfish to achieve that specific goal. Because once ungabikho selfish, all these things ozibhaka apha ecani kwazo. Noba ungaya kweyiphi ingqondo okanye i-counselor, ayizuthi leave them, izawuthi coexist with everything. But when you must just channel your own energies towards what makes you happy. So ke nani ni youth siyanikhuthaza apha departmentini so that nomelele nibe ngamajoni and you become agents of change kwaba nibameleyo, so that ultimately manenze lomnye umzekelo, ndizawungena ni present, manenze lomnye umzekelo because ukudala mhlambi umuntu ephangela. There will be a complaint into yoba andi movie in the trajectory upward, ne? Moving in the trajectory upward, it's not automatic. You'll work hard, sometimes unga move upward. But it doesn't mean that your moving upward must be within this space okuso. Your moving upward must be in the other surroundings or other opportunities that exist within the country and elsewhere. Because once uzixelela into yoba okwami ukumuva ndizawuba ngu-HOD kwa-Public Works as this youth, mnye mos u-HOD. So sizawugilana trying ukwenza all negative things ezikudirelayo because ujonge ukuba ngu-HOD wale department. Awufuni uya kwenye indawo, you don't want to expand, you don't want to utilize experiences, you don't want to go out of your own shelf. You don't want to use amava lo man usithi uche ude kube ngaka akupushe to other unfamiliar territories. So you must be willing to go to unfamiliar territories for you ukuba ukhule, and don't predict what will happen in the unfamiliar territories. Just take the unfamiliar territories as a landing board towards another territory. So kufuneka sinikhuthaze because you are leaders of the youth, and amandla leaders avela kuni as the leaders so that nifaka amandla kwabanye, and you drive the agenda ye youth in developing the youth so that nikwazi ukuspilisha amandla wenu elsewhere. Colleagues, masingene report backs. I understand there were 2 commissions yesterday. One commission was led by Mr. Mzananda, and it? One commission was led by Mr. Nkwenja. So we are going to hear the report backs as a commissions. I hope ke abazu report emaphepheni. I hope there are presentations. Bapi. Okanye, what was the format? Bekungatayitsho the inputs. Hey, lendi amaphepha. Ingxaki ngoku asikwazi ukuxoxa because ingaske kaloku i-commission ifake and then we are able to say move to that point songeze sithini simamele enye i-commission. Amaphepha ngoku umuntu uza kuridela. But ke colleagues, bapi basawukhuka. O basene session anyani sithini sibalinde ngantoni. Ndicela ukuzikhombela while sibalinda. I will point one this side, one this side, one that side, and it's just gonna be random. What endizayikhomba is that while singekangeni ku session yoku electa the structure, ne session of a consolidated action plan, besilinde wena Mr. Nkwenja, but so sendiyigqibezela le. Just generally, what do you think youth ka Public Works okanye youth forum should focus on? Ndiyazi lani ke ndizothatha one. So what I'm going to do ke ucount wam uzawuba ngu-8. Unumber 8 nguye ozothetha. Uyaqonda? Uzawusinda unumber 8
Xa ingu youth omdala hayi ngizothi sorry sidlulele komncinci ke. So sawuqala ucount 1 2 3 4 5 6 7 8. Iwa kuwe kokheli yam zawucela uxola igama ndilazi. Malibongwe. Malibongwe from Sarah Batman. Malibongwe, you are number 8. Uzawusixelela nje into yoba yeyiphi ingongoma ocinga uba the role of youth forum within DPWI ayidlale. Wena ke unelisho ungayiphindi leya ezobe seyithethile. 1 2 3 4 5 6 7. Iwa kuwe madam. Ayiwa kuwe eqaleni. Yes. Igama Snethemba from Alfrenzo. Snethemba from Alfrenzo. Malibongwe Snethemba. Then make ngiqale pha back. 1 2 3 4 5 6 7. Iwa kuwe Ngyebo P Owarthambo. Mandingathethi ngabakhaya. All right. Masiqale kuwe ke Ngyebo from Owarthambo. Good morning, colleagues. Let me firstly appreciate nibahle man bantu abatsha yazi. DPWI ingaske a focus kakhulu kwi poverty alleviation. Ndithi xa ndijonga pha eORThambo kunzima kakhulu. Yabona xa ngaba sinoqiniseka singabantu abatsha uba xa sinale forum futhi izawunyanzelisa ibe naso ibe na ibudget because i-management ye-department ayise recognize kakhulu si-youth. Effect leyo. Sistrugglishile kwakuba sibe lapha. Kangangoba mandike nibe ndiyibeke ecaleni. Xa ngaba inayo ile nto i-budget then thina pha elentukeni eORThambo sifocus ngoba abantu bapha banikwa amathuba sagqiba siyilwe lento yi-corruption. Thina sele singaphakathi senze right. Ndikote pha kuMr Nkwenje sibe nesazela sokuplaya back to aba bantu sibakolotayo. Umzekelo abanye bethu siyayazi uba singene kanjani edepartmentini. But asikho apho sikhumbule aba bantu bapha emva sizame uba silwe indlala pha ezilaleni. Sincedisane ke nesabhabhle because noko abantu mabangabaleki pha kwezalali sizawubaleka ingcambu zethu pha. Yeyona nto singase sifocus kuyo. Sasaqeba sithi information sharing. Guys kukhona abantu abangayaziyo nyani uba apha edepartmentini sine programs ezithile ezi-capacitator i-youth just to give information. Guys, phaa kwa-public works ikhona i-database ye-youth of which it is amathuba job portal. Phaya zonke ii-departments, zonke ii-stakeholders ziyakwazi uba zikhangele phaa abantu abana-certain skill abaphumile. Omnye ufumanise ukuba umntu utreyinwe kwenye indawo unaso esi skill okanye unayo lo N3 ebengenayo indlela yoba adlule. So ahamba ayofaka phaa kulaa database athathwe enye i-department. Kulaa mzi xa ethathiwe hey man kugxotha ikatezi kuyongena kwi-microwave. Enkosi. Enkosi. Kaloku xa uze meeting kubalulekile into yoba ungafiki ungazivi inxenye ye-meeting. You must be part of the meeting. So we must learn when we come to our sessions. We must own our sessions.
Maleni, ndinguSinethemba from Alfrenzo. I-point yam mna ndicinga uba as i-youth forum make sijongeni even thina silapha edepartmentini i-health wellness yethu. We are going through a lot, especially ulutsha. The level of suicide is very high. Maybe financially, kwi-family esuka kuzo, mosi apha silapha abanye sisuka kwi-background ezingafaniyo. I think we can refer le unity yaka wellness. Sithi siphuma, at least nathi sibe si-right apha entloko. Enkosi. Malbonga igama lenkosi. Save the best for last, eh? Morning, colleagues. Like I said, igama lam Malbongwe from a Sarapartman. Colleague Yampa has been briefing me, but this is what, remember this, and that. I think, ma'am, what we require the most as a youth forum is for the department itself to commit. We require a commitment from the department, from the various structures or stakeholders of the department itself, or fleet management. Xana sithi sifuna ukwenza into ethile kwisikole esithile to go and conscientize and sensitize abantwana, the budgets for it, the transport, communications needs to borrow us as we. And that's not known Kamala's as we, but guess he has funny shandies. We need these things. We need the commitment from the department, like Onyebo said. We need our management to take us seriously. So Mr. Mzananda yesterday made a very interesting clarification ukuthi azikho policies that legitimize who we are, but then zikhona policy that are within chapter 5 labor relations. So we need those policies zibe khona. We need our regions to be educated about youth forum. Ukwenza ba nathi saziwe xana ndisiya kwi manager yam, line manager yam ndisithi Mr. Skhosana ndifuna ukwenza into ethile endaweni ethile, angathi but Malbongo ayikho in line with what we're doing le nto ithethayo. We want to leave a mark. Mr. Nkwencha said izolo, who are we? We are royalty. We are kings and queens. So we need to empower ourselves. We need to know who we are. We need to understand from what premise we're moving on. So ukubanga abantu uyazazi ngubani, uyakwazi ukmove with a directive, with a direction in your life. So then class yokwenza change kwi various communities. Now you need to heal njengo Sisine said. So ukubanga abantu uzazi ngubani, awuzuyazi into yoyenza phambili. So we want to leave a mark, but we don't want it handed over to us. We want to earn it. I'm part of the youth that's going out. Tata Pa Izolo said we are youth in practice, so I'm part of the youth in practice. So yeah, we are that youth right now that wants to earn who we are, a legacy that we are going to leave, the mark we are going to leave, but more importantly, we want to be the change we want to see in the world. I want to encourage nomdo mchokoyo kule ndawo kundoba uyasazi struggle suka kuzo. I think mangati most of us, I know I'm from a bad background, a background that doesn't allow me to be here right now, but I want to be that person, Mr. Nkwencha, that I needed ngela xesha to someone else. So I encourage abantu abatsha kule ndawo, go and be that person ubomnida ngela xesha ubonida umuntu. Go and be that person to the next person. Pay it forward. Thank you very much, ma'am. I think nathi siyafunda, that's why kubalulekile into yoba i-voice ingabi nguwe wedwa.
because another voice, it triggers something and it does something for better. Ngase ndithi nje uba ngaba uye ecaweni iba khona la verse bengathi kwela kuwe wedwa internally. I think namazwi asuka kwabanye they will do the same thing. Colleagues, sizawuqala i-report back, but ndiqiba usetyezelwa ngokuba iti ready. Funa ke into ba sibe ne consensus. Ibingathi abanye benu kukwihunger zone. Do we start with a presentation, one of the commissions, okanye iba free, okanye because abanye benu bebengathanga kwindawo eziconducive for i-oats, so mhlambi masalawe ke ngoku just imizuzu emingapi 15 minutes sialawe la dignity yethu, then sibuye ke, then ubuya kwethu nirhalela senze ngolhlobo. LV uzoba ngoqala, masibuye uready for uba upresente. Andithi ikhona into ebhalwe? Oh, for the presenter into basithathe through, so your commission will start. After that commission yenu nani ibe ready so that singabe siphithizela, so mavese buye siyazi into ba uzawuthatha over introduce the commission ebenenayo, what was the topic and so forth. Ningene emxholweni masithathe 15 minutes yethu. Ixesha ngibani ngoku? 20 past. Siyabuya ngebani? 25 to. Enkosi.